ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും ഞങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച് ഈ സന്ധ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ആലയത്തിൽ ഒന്നിച്ചു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇടവകയുടെ കുടുംബഭാരത്തോട് ചേർന്ന് കുടുംബ ശാക്തീകരണ റിട്രീറ്റായി, ഫാമിലി എൻറിച്ചിങ് റിട്രീറ്റായി കൂടി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം, ആ റിട്രീറ്റ് നടത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ച ദൈവകൃപയോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപജയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്, പഠിക്കുന്നതിന്, കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്തി അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ റിട്രീറ്റ് സഹായകരമാകുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഈ റിട്രീറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ സണ്ണി ഫിലിപ്പിനെയും ടീമംഗങ്ങളെയും തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിൻ്റെ മക്കളിൽ കൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾക്കായും നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേകരെ കർത്താവേ, കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെ പരിഭാവനതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ അവർക്കിടയാക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂതനായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാകപ്പിഴകൾ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കർത്താവേ, അവയെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒക്കെയും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക്, റിലേഷൻഷിപ്പിന് ബാധകമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. കർത്താവേ, ഒക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉപകാരമായി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് വന്നു ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം നേടിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ നിൻ്റെ മകനിൽ കൂടെയുള്ള ദൂതുകളും കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും പ്രയോജനകരമായി ഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഇടവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജൈവിക് വർഗീസ് അച്ഛനെയും അഖിലേഷ് അച്ഛനെയും കുടുംബങ്ങളായി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നേതൃത്വത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും നിൻ്റെ കൃപയിലായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വന്നുകൂടുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വരാൻ സാധിക്കാവുന്നവരും അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാത്ത് പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇവയിൽ കൂടെയൊക്കെയും നിന്നോട് അവിടുത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ, അവിടുത്തോടുകൂടെ ചേർന്ന് നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ, ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുവാൻ, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും കർത്താവെ, മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടെ ഒക്കെയുമായി തീരുവാൻ തക്കണം സഹായിക്കണമേ. എല്ലാ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഗായക സംഘം ഇപ്പോൾ ആരാധന ഗീതങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. 2022 മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് പാടി ഇന്നത്തെ സർവീസ് ആരംഭിക്കാം. 2022 മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സോങ് നമ്പർ 3, വരിക പരാപരനെ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ.
വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. തരണം നിൻ സാന്നിധ്യമീ ജനം തിരുമുഖം ദർശിച്ചാനന്ദിപ്പാൻ. വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. കരുണകൾ കുടയവനേ നിൻ നാമത്തെ നിരന്തരം ഭജിച്ചിടുവാൻ. കരുണകൾ കുടയവനേ നിൻ നാമത്തെ നിരന്തരം ഭജിച്ചിടുവാൻ. അകമതിലകമഖിലം അകറ്റി നീ തികയ്ക്കുക വിശുദ്ധിയുള്ളിൽ. അകമതിലകമഖിലം അകറ്റി നീ തികയ്ക്കുക വിശുദ്ധിയുള്ളിൽ. വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. താമസവിധത്തിൽ കഴിയും ഒരു ദിനം 100 ദിനങ്ങളിലധികം. താമസവിധത്തിൽ കഴിയും ഒരു ദിനം 100 ദിനങ്ങളിലധികം. ഹൃദയത്തിൽ അനുനിമിഷം സന്തോഷവും അതുല്യ ഭാഗ്യമമിരവും. ഹൃദയത്തിൽ അനുനിമിഷം സന്തോഷവും അതുല്യ ഭാഗ്യമമിരവും. വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. വചനത്തിനരികിൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ വണങ്ങി നിൻ സ്വരം ഗ്രഹിപ്പാൻ. വചനത്തിനരികിൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ വണങ്ങി നിൻ സ്വരം ഗ്രഹിപ്പാൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ നിറവിൽ നിൻ ദാസരെ വചനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ നിറവിൽ നിൻ ദാസരെ വചനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. അവനീലഭയമതായി ഒരേ ഇടം പരനുടെ തിരുസവിധം. അവനീലഭയമതായി ഒരേ ഇടം പരനുടെ തിരുസവിധം. അനവധ്യമനശ്വരമാം വസസ്ഥലം അവരൊരുക്കുന്നു നമുക്കായി. അനവധ്യമനശ്വരമാം വസസ്ഥലം അവരൊരുക്കുന്നു നമുക്കായി. വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. വരിക പരാപരനേ ഈ യോഗത്തിൽ ചൊരിക കൃപാവരങ്ങൾ. 2022 മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിലെ 61ാമത്തെ പാട്ട്. 2022 മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സോങ് നമ്പർ 61. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പഴയ പാട്ടാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവെ ശക്തി പകർന്നു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോൽ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോൽ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ. ആദിയിലെന്ന പോലാത്മാവേ അമിത ബലം തരണേ. ആദിയിലെന്ന പോലാത്മാവേ അമിത ബലം തരണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ആത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ലോകത്തിൻ മോഹം വിട്ടോടിടുവാൻ സാധാന്യ ശക്തിയെ ജയിച്ചിടുവാൻ. ലോകത്തിൻ മോഹം വിട്ടോടിടുവാൻ സാധാന്യ ശക്തിയെ ജയിച്ചിടുവാൻ. ധീരതയോടു വേല ചെയ്യാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ധീരതയോടു വേല ചെയ്യാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചിടുവാൻ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി വളർന്നിടുവാൻ. കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചിടുവാൻ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി വളർന്നിടുവാൻ. പിന്മഴയെ വീണ്ടുമയക്കണമേ ജനമുണർന്നിടുവാൻ. പിന്മഴയെ വീണ്ടുമയക്കണമേ ജനമുണർന്നിടുവാൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. 2020 മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിലെ 71ാമത്തെ പാട്ട് കുടുംബം ദൈവം എന്ന പാട്ട്. 2020 മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സോങ്സ് സോങ് നമ്പർ 71.
മനുഷ്യരെ ആദിയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു ദൈവം ആദി കുടുംബത്തെയും. ആദിയിൽ പണ്ടേതനിൽ ദൈവം മെനഞ്ഞു മനുഷ്യരെ ആദിയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു ദൈവം ആദി കുടുംബത്തെയും. സേവിച്ചിടാൻ ദൈവത്തോടെന്നും വസിച്ചിടാൻ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ. ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിച്ചിടും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ. ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിച്ചിടും. ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തിയേ തൻഹിതം നമ്മിൽ നിറവേറാൻ സ്വാർത്ഥമാനസം ദൂരെ അകറ്റി ക്രൂശിപ്പാതിൽ ഞാൻ. ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തിയേ തൻഹിതം നമ്മിൽ നിറവേറാൻ സ്വാർത്ഥമാനസം ദൂരെ അകറ്റി സാക്ഷ്യമേന്തി ജീവിച്ചിടാൻ യേശുനാമം ഉയർത്തിടാൻ എൻ്റെ കുടുംബവുമോ. ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിച്ചിടും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ. ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിച്ചിടും. സ്തോത്രഗീതം പാടിയും ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചും ആത്മനിറവിൽ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തും വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടാം. സ്തോത്രഗീതം പാടിയും ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചും ആത്മനിറവിൽ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തും വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടാം. കൃപകൾ ധ്യാനിച്ചിടാം ദൈവരാജ്യം ഘോഷിക്കാം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ. ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിച്ചിടും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ. ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിച്ചിടും. കുടുംബം ദൈവം നൽകിയ ദാനം. കുടുംബം അത് മനോഹരം. കുടുംബം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ ദേഹം. കുടുംബം അതൊരനുഗ്രഹം. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഫാമിലി റിട്രീറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം സന്ധ്യയെങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർന്ന് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യയെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ആലയത്തിൽ കൂടി വന്ന് ദൈവനമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത പങ്കാളികളായിരിക്കാൻ ദൈവവചനത്തിലൂടെയുള്ള ആലോചനകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ റിട്രീറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവനമ്പുരാൻ നൽകിയത് ഡോക്ടർ സണ്ണി ഫിലിപ്പിനെ അത്രേ. അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ. കല്ലൂപ്പാറ ആണ് സ്വദേശം. എന്നാൽ തൻ്റെ
ശുശ്രൂഷകൾ, തൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവിക നിയോഗമനുസരിച്ച് ദൈവനമ്പുരാൻ ഈ നാളുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കുടുംബമായി ഒരു മിഷണറി ദൗത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സഹധർമ്മിണി ഡോക്ടർ കട്രീന ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. 3 മക്കൾ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവർ മെൽബോണിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോം ഫോർ ലൈഫ് എന്നുള്ള മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടർ സണ്ണി ഫിലിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രിയദാസനിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെ ആരാധനമധ്യയും ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ കൂടുതൽ കൃപയോടെ അനുഗ്രഹകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര തുടരുവാൻ സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡോക്ടർ സണ്ണി ഫിലിപ്പിനെ ഈ സന്ധ്യയിലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി റിട്രീറ്റിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോം ഫോർ ലൈഫിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ടിജോ നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. ഇന്നലെയും ഇന്നും നമ്മോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. സ്വദേശം തുരുത്തിക്കാടാണ്, ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് കുടുംബമായിട്ട് പാർക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും നിയോഗവും സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പങ്കിടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിയോഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദാസൻ കുടുംബമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവരോടുള്ള സന്തോഷം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ സന്ധ്യയിലെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്ന് പതിവിലുമേറെ ട്രാഫിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സന്ധ്യയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സണ്ണി സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് കല്ലുപ്പാറ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരും ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അതൊരു പ്രിവിലേജായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് വളയ്ക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ, അത് ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്. വേറെ ആരും വരില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാര്യം ഒരു 25 പേരിൽ കൂടിയ വലിയ പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായപ്പം സഭ ലോകത്തിന് നാനാഭാഗത്തും ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയെന്ന് വേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പെർസിക്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാവുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുക. നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ. ഞാൻ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചു, ഇന്ന് രാവിലെയും കുളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണമെങ്കിൽ പോരെ, ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഇല്ല, വാട്ട് ഐ വാസ് സേയിങ് ഈസ് കം ഹിയർ. ഇവിടെ ഓ അത് ശരി, ഓക്കെ. അപ്പം തല തിരിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തവരുണ്ട്, തല തിരിയാത്തവരുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. തല തിരിഞ്ഞവരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല കേട്ടോ.
തിങ്കിങ് ടു ഡു ആൻ എക്സസൈസ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇന്നലത്തെ വൈകിട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും വല്ലതും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. എനിത്തിങ് യു റിമെമ്പർ ഫ്രം ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫാമിലിയെ പറ്റിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻലി യു സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിസെൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ വി ഗ്രോ ഇൻ ടു മെച്യൂരിറ്റി. വെരി ഗുഡ്. അതിൽ കൂടെ വി ഹാഡ് വേരിയസ് എക്സസൈസസ് ആൻഡ് കൾമിനേഷൻ വാസ് അബൌട്ട് ഐസക് and his family and Jacob and his family and the various angles again from various angles we. Thank you. That was a lovely summary. ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയതായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് can you think of anything you learned last night? The best thing was that here sir, choir on your left. Okay. We surprised you with our mics. അല്ല, ഞാൻ കേട്ടപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വന്ന പോലെ തോന്നി. കർത്താവെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നൊരു പേടി. കാര്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. പറഞ്ഞു. I think the best thing was that I got an idea that as wounded people we can go into healing process. As wounded people we can go into healing process എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയത്. ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി വൂണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ, ഇഞ്ചുറി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി ഒരിക്കലും വലിയൊരു ആശുപത്രി കിടക്കുന്നത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരത്തി ഡോക്ടർ സാറായും കൂടെ തിരുമേനിയെ കാണാൻ പോയി. തിരുമേനിക്ക് ചെവി ഈരിയായിട്ട് കേൾക്കത്തില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പം സാറ ഉറക്കെ ചോദിച്ചു, തിരുമേനി ബോസിനോട് വർത്താനം പറയാറുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. സാറാ ചോദിച്ചത് വേറൊരാളുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പം തിരുമേനി ഓർത്ത് ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനറിയാം എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ലെന്ന്, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു ഒത്തിരിയോളം ക്രിസ്തോസ് തിരുമേനി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞ്. That was a good thought. Thank you very much. ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോർ ലൈഫ് ഇൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വി ഫോളോ എ സ്മോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് വിക്ടിം, സർവൈവർ, ഓവർകമർ, ഹീലർ. When you are a victim, we say that you are in pain when you are a victim. All around you, 360 degrees, you are immersed in pain. വേദനയിൽ കൂടെ ആണ് ഒരു വിക്ടിം കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു വിക്ടിം 4 വിധത്തിലാണ് സഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ദി ആക്ട് ഓഫ് വിക്ടിമൈസേഷൻ. സെക്കൻഡ്, ദി ഐസൊലേഷൻ ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം വിക്ടിമൈസേഷൻ. സാധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിക്ടിം ഐസൊലേറ്റഡ് ആകുകയാണ്. മൂന്നാമത്, ദി സൈലൻസിങ്. വിക്ടിംസ് ആർ നോർമലി സൈലൻസ്ഡ്. ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് പറയുക, എനിക്കിങ്ങനൊരു ഗതികേട് പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, ഇന്നയാൾ ഇന്നോട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അമ്മ പറയുന്നത്, മോളെ മിണ്ടിയേക്കല്ലേ. നാണംകേടാ. ആർക്കാ നാണംകേട്? വിക്ടിമിനാണ് നാണംകേട്, വിക്ടിമൈസർക്കല്ല ഇവിടെ. സോ ദ വിക്ടിം ഈസ് ഫൈനലി ഷെയിംഡ്. സോ 4 things: ദി ആക്ട് ഓഫ് വിക്ടിമൈസേഷൻ, ദി ഐസൊലേഷൻ ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം വിക്ടിമൈസേഷൻ, the silencing and the shaming. These are the 4 things that a victim suffers. So a victim is always, a victim is in pain. Then you have a survivor. Our aim is to help people to survive so they don't drown. A victim is a person who is like a drowning person. കാല് നിലത്തൊടുന്നില്ല, ഇവിടം വരെ വെള്ളം, എപ്പോഴും താണു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ വിക്ടിം ഇമേജറി ഈസ്. ആ സമയത്ത് എനിക്കിതിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ്.
ആ സംശയം ഉള്ളൊരു വ്യക്തി ദേ വിൽ ഗിവ് അപ്പ്. എന്നാൽ വേറൊരാൾ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്, ഐ ആം നോട്ട് എലോൺ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം കൂടെ ചിലപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ ബ്രൂക്ലിൻസ് കുന്നൂരിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെല്ലൂരിൽ നിന്നൊരു ഒരാൾ വന്നു. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ചെയ്ത റീസേർച്ച്, അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പറയുകയായിരുന്നു, one of the research they have did some time ago of suicide notes that people leave. അതായത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സൂയിസൈഡ് നോട്ട്സ് ഒരാൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിരുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നിടത്ത് പോയി ചാകാൻ പോവാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓർ എ കടലോ സംതിങ്, കടലിൽ ചാടുക കൊണ്ടാണ്. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യർ പോലും ഹൗ ആർ യു എന്നോ എവിടോട്ട് പോവാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്ന് ചിരിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. സോ എ വിക്ടിം ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് almost unable to breathe, but they are not dead. In other words, they are not drowning. But a survivor is with pain. They are not in pain, but they are with pain. Pain hasn't gone anyway. They are with pain. An overcomer in our imagery is someone who is above pain. And a healer is back in the community of pain, but not their pain, but other people's pain they share. So, ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 stages of healing that we use. A victim must become a survivor. They will do that if they are not alone, if a person can give them hope. A victim becomes a survivor will become an overcomer. Sorry. An overcomer becomes a healer. So the whole purpose is for victims to become healers. വേറൊരുത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ hurt people hurt others. വേദനപ്പെട്ടവർ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കും. Almost 93% of victimizers are victims or were victims. എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. 95% ഓഫ് victimizers were victims themselves. So the cycle continues. Victims become victimizers and victimizers become victims. ഇത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അമ്മായിയമ്മ സിൻഡ്രോം. പോരെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സാധാരണ ഭാഷ, സ്വല്പം കൂടെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അതായത് മരുമോളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു അവിടെ നോക്കിയിരിക്കും ഒരു അമ്മായിയമ്മയാകാൻ. ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ വാട്ട് എവർ ഐ ഹേറ്റഡ് ഐ ഡു, ദ വെരി തിങ് ദറ്റ് ഐ ഡിസ്പൈസ്ഡ് ഐ ഡു. ഇത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് വരിയിൽ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി. എത്ര പരിതാപകരമായിട്ടും എത്ര എഫർട്ട്ലെസ്സുമാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. David started as a victim in many ways. Israel is a victim. The Philistines are the aggressors. അവരുടെ ഒരു ജയന്റ് ഗൊലിയാത്ത് അവിടെ നിന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, സെൻഡ് എ മാൻ, ഐ വിൽ ഫൈറ്റ് ഹിം. ഇഫ് ഹി വിൻസ് വി വിൻ, ഇഫ് ഹി ലൂസസ് യു വിൻ. അപ്പോഴാണ് ഈ കൊച്ച് ബാലനായിട്ടുള്ള ദാവീദ് രംഗത്ത് വരുന്നത്. He refused to take the sword and the spear of King Saul. ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു ആട്ടിടയൻ്റെ വേഷത്തിൽ, ഇൻഫാക്ട് that day there was only one non-soldier in that camp of King Saul. He was David. He was not a soldier. He was a shepherd. He goes and faces the giant and says, you come to me with a spear and a sword and a javelin, but I come to you in the name of the Lord Almighty. Today God will give me victory. പോയ വഴിക്ക് 2-3 കല്ല് അവിടെ നിന്ന് പിറക്കി
അതും സഞ്ചിയിലിട്ടു. He let go of one stone. It strikes the giant falls down. ആ കല്ല്, the time it took for the stone to leave the sling and hit the giant was all that was needed for David to transform. Suddenly there is a change of power. The little underdog is not an underdog anymore. He is a man with power. You know what he did? എന്തുവാ ഡേവിഡ് ചെയ്തേ? ഗോലിയാത്തിൻ്റെ വാളെടുത്ത് അവൻ്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എ സോഡ് ആൻഡ് എ സ്പിയർ ആൻഡ് എ ജാവലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേവിഡ്, that's all it took. He takes Goliath's sword and chops his head off. ഇതിനാണോ നീ യുദ്ധം ചെയ്തത്? ഇതിനാണോ നീ പോയത്? Why did you go, David? You went to prove that there is a God who does not need sword. You went there to prove that God does not fight the war like Goliath does. See, this is a problem. David, he despised it, but he liked it. Inside, there was a little affinity to this power, the power of sword. The power corrupts. ആ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഗൊലയാത്തിനേക്കാളും മോശമായിട്ടാണ് ഡേവിഡ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇൻഫാക്ട് ഹി ചോപ്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഓഫ് ആൻഡ് വേദോസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് യെരുശലേമിൽ ഹി ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ടു ജെറുസലേം. ജെറുസലേം അന്ന് ദാവീദിൻ്റെ കയ്യിലല്ല, ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലല്ല. ദാവീദാണ് പിന്നെ രാജാവായി കഴിഞ്ഞാണ് അത് പിടിച്ചടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നാള് ഈ തല എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ബൈബിൾ കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് ഡേവിഡ് ഇത് പിക്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി പ്രിസർവ്ഡ് ഇറ്റ്. കാര്യം ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കിങ് സോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഡേവിഡ്. പോകുന്ന സമയത്ത് ദേവാലയം അവിടെ ടെന്റ് ഓഫ് മീറ്റിങ്ങിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പുരോഹിതനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ആയുധങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന്. ഈ ആയുധം എടുക്കാത്ത ദാവീദ് ആയുധം നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലോടാണ് പോകുന്നത്. ഉടനെ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ യാതൊരു ആയുധവും ഇല്ല. പക്ഷേ നീ പണ്ട് ഗോലിയാത്തിൻ്റെ സോഡ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേവിഡ് പറയുന്നതെന്നറിയാം, ഗിവ് മീ ദാറ്റ് സോഡ്. ദർ ഈസ് നോ സോഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. Goliath's sword became David's sword. We must be very careful. I want to tell you something. The way we behave after God has answered our prayers is an indication of our faith in God, not when we are praying. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? The way we behave after God has answered our prayers is the most dangerous time. That is an indication of our character. Are we consistent in our behavior before we had power and after we get power? ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കഴിവില്ലാത്തപ്പോൾ, അധികാരമില്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ദൈവം മാത്രം മതി. പക്ഷേ ഗോലിയാത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പം പറയുന്നത് ഐ നീഡ് ഹിസ് സോഡ്. വൈ ഡു യു നീഡ് ഇറ്റ്? ദ ജയന്റ് ഈസ് ഡൗൺ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. വി അക്സെപ്റ്റ് ദ വെരി തിങ്സ് വി ഡിസ്പൈസ്. ഹേർട്ട് പീപ്പിൾ ഹേർട്ട് അതേഴ്സ്. Victims victimize. Hurt people never remain us victims. They always hurt other people. Sorry, I didn't mean to say all this, but you brought this up and I just wanted to say that to you. It is very important to understand how this victimization work. നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇന്നലെ we were looking at this, the relationships in family. We find that Jacob's relationship with himself also was extremely insecure. Jacob is one of the few people who said, if you do this, I will do this to God. It's a bargaining business. That is a sign of insecurity, extreme insecurity. We cannot have a relationship
based on insecurity. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കും, പുറയുന്ന വല്ലവരും കുത്താൻ വരുന്നുണ്ടോ, ചതിക്കുന്നോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പേടിയാണ്. സോ എവ്രിതിങ് യു ഡു ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡൗട്ട്, ഫിയർ and not trust. There is no trust. You see, we have to be very careful that our relationships are based on trust, mutual trust, not based on insecurity. Once insecurity creeps in, we have lost it. Let me travel forward. I want to talk about 4 styles of relationship. നമ്മുടെ ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുത്താലും ഇതിലേതേലും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 1 or 2 we can see. First is stable and satisfactory. The relationship is stable and the people inside the relationship are content or basically satisfied. How do you know? They communicate well. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും, ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ മ്യൂച്വലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ. സെക്കൻഡ്ലി, ഡിസിഷൻസ് ആർ ഷെയർഡ്. തേർഡ്, മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഫോർത്ത്, പ്രോബ്ലംസ് ആർ സോൾവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ, സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. When these things don't happen, relationships change. Commitment and love is never in doubt. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട്, my behavior in public where my son was playing basketball was not very good. And as we walked out, she said to me, if I did not love you so much, in other words, I would have done something. So that was how she said it. In other words, if I did not love you so much. The reason why I'm putting up with you is because I love you so much. So commitment and love never in doubt, no matter what. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ദൈവവും നമ്മളുമായിട്ടുള്ളത്. As far as God is concerned, nothing shall separate us. എന്തോ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്, nothing shall separate us from the love of God. Nothing. അത് ദാവീദിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 119 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, വേർ ക്യാൻ ഐ ഗോ ഫ്രം യുവർ പ്രസൻസ്. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും നീ അവിടെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ദിസ് നോളജ് ഈസ് ടു വണ്ടർഫുൾ ഫോർ മീ. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഗോഡ്, ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. വേർ ക്യാൻ ഐ ഗോ ഫ്രം യുവർ പ്രസൻസ്. കാര്യം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലവ് ഈസ് നെവർ ഇൻ ഡൗട്ട്. Give you a few seconds to think about any relationships that you are thinking of right now. It doesn't have to be husband or wife. It can be parents. It can be even workplace. What sort of relationship is it? Is it stable and satisfactory? If it is stable and satisfactory, it will have some of these characteristics. Is there communication? Do you talk to your children? Do you talk to your spouse? Do you talk to your boss? If you are a boss, do you talk to your staff? Do you talk to your neighbors? Or are you afraid of them? Is there mutual respect in our homes? So just, I'm not asking you to answer me, but just think. The second is unstable and satisfactory. The relationship is unstable, but it is satisfactory. ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നേരത്തെ ക്യാരക്ടർ റെഫറൻസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി, ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നൊരിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ ക്യാരക്ടർ റെഫറൻസ് വേണം, കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഗുഡ്, നോട്ട് വെരി ഗുഡ്, ജസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. അപ്പം ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ അതും കൊണ്ട് വേറെടുത്തെല്ലാം പറയും, ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഗുഡ്. ആര് തരാനാ? സോ life is satisfactory, but it is unstable. In other words, there is a lot of friction. It is unstable, but they meet each other's minimum agreed needs.
ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാം, നീ വന്ന് കഴിച്ചോണം, പക്ഷേ വിളമ്പിത്തരാൻ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ, ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാം, നീ പാത്രം കഴുകിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പാത്രം കഴുകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. സോ മീറ്റ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് മിനിമം എഗ്രീഡ് നീഡ്സ്. കൊച്ചമ്മ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. കൊച്ചമ്മ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ട് പാത്രം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നടക്കുമില്ല. വെരി ലോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഫ്രം ദ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ്. വെരി ലോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് മാരേജസ് യു സീ ടുഡേ ആർ ദിസ്. Unstable but satisfactory. Or it could be the next combination I will show you. So, not a lot of communication. When things are happy, ഒരു കിടക്കുന്ന നേരത്ത് അയ്യോ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പം ഭാര്യ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെ ഭർത്താവ് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരാൾ പറയാം നീ പ്രാർത്ഥില്ല, ഒരു കുത്തുകൂടെ കൊടുക്കും. സോ because there is no communication. Withholding communication is an amazing way to punish the person you don't like. It's a wonderful, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാതുള്ള പണിഷ്മെൻ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കഷ്ടം. സോ lack of communication, constant feeling that their marriage was a mistake. ഞാനിന്ന് കാക്കനാട് പള്ളി, ഇത് കാക്കനാടാന്നല്ലോ, അതോ ഇതെവിടെയാണ് ഇത്? മറ്റേ അമ്പളെവിടായിരുന്നു? പാലാരിവട്ടത്ത്. രാവിലെ വൈകുന്ന വരെ പാലാരിവട്ടത്തായിരുന്നു ഞാൻ. പാലാരിവട്ടത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വെല്ലൂരെ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് മെൽബണിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, ഹേയ് ഹൗ ഈസ് യുവർ മാരേജ് ഗോയിങ്, വേർ ഈസ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ്? ഈസ് ദാറ്റ് സണ്ണി? ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹിം ലോങ് ടൈം അഗോ. ഷീ ഈസ് ഗോട്ട് എ 12-year-old girl. I said, what happened? She said, the day I married him, I knew I made a mistake. The day I married him, പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ്, I knew I made a mistake. But we live together. We have a daughter. She is with me. I have no idea where he is. ആരൊന്നും ഗസ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. So this is a very interesting concept, but not one person. There are so many. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലല്ലേ, ഞാൻ പറയത്തില്ലായിരുന്നു. കണ്ടു പക്ഷേ ഓർത്തില്ല. The third is stable but unsatisfactory. So we had stable, satisfactory, unstable, satisfactory, and stable, unsatisfactory. So how does that look like? Again, minimum communication. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. എന്തോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. കല്യാണം കഴിച്ച്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, മറ്റു വേറെ പലരുടെയും കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരാണ്. മിനിമം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദർ ഈസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാട്ട്സോഎവർ. ബട്ട് ലൈഫ് ഗോസ് ഓൺ. ദ റോൾസ് ആർ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് ക്രോസ് ദ ലൈൻ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് പീസ്. ആ ക്രോസ് ചെയ്തെന്ന് വരിയിൽ മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും. സോ but no happiness or contentment. It is just that. No question of separation or divorce. It doesn't come into the picture. Karyam, it is stable but unsatisfactory. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ കാണും. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. There are many reasons why we do this. ചിലരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ദൈവത്തിന് പോലും ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ചിലരുടെ കൂടെ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സോ ഐ ആം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് എനി വൺ, ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി relationships. There is no relationship at all. There is no future. No effort is given to making things better. എൻ്റെ അടുക്ക് വരുന്ന മിക്കവാറും റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് വരുന്നത്. വെൻ പീപ്പിൾ ടോക്ക് ടു മീ, നോർമലി ദേ ഹാവ് ഡൺ ദ ഹോൾ തിങ്.
So when they come to Sunny Uncle, I normally ask them, are you going for divorce? ഒന്നിൽ ഭർത്താവ് പോവും അല്ലെ ഭാര്യ പോവും. I have a situation where again CMC graduates don't even think about who it is. They cannot divorce because there are some properties involved. The husband says, I want my wife and my children back. The wife says, you can go to HELL, you will never get me back. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് സണ്ണി അങ്കിൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുക. I get messages, I talk to them, he sends me message. I said, man, it is not going to happen. Forget it. There is no way you will get your wife or your children back. They don't dislike you, they actually hate you. So there is no point. You can dream as much as you want. So this fellow is going to court now. He has already spent $10,000 on a mediation. But he doesn't settle, he is going to court. What is going to happen? He is going to make his children extremely unhappy now. They will not talk to him ever. It could have been a lot better. But this is the problem. No effort is given to making things better. Constant fighting and blaming. Unhappy life filled with stress. So, sorry. And what I want you to do is take a look at your relationships. Any relationship. Be honest. No, but you don't have to give a report to anyone. Be honest and ask yourself, what do you think is your relationship style with your parents, with your spouse, with your children, with your siblings? Out of those 4 combinations I gave you, which one is it? As I said, it is up to you. You don't have to write anything down. You just think about it. Ask, how is it? Where am I? And maybe you may want to say, why is it like this? I'm going to suggest that you take a moment and surrender any relationship that you are concerned about out of the ones I put on the screen and say to God, God, this is the nature of my relationship now. I want it to be better. Can you help me? If you have, or if you feel that is important, just take a moment. You don't have to close your eyes or put your head down or anything. You just where you're sitting. Bring it before God and say, I want my relationship in this area to be better. Please help me. Now I'd like you to think of a person that you trust, absolutely trust. I hope there is such a person. And you're going to go to this person, not right now, in the next few days, and share your thoughts and your feelings and say, hey, this is what happened on Saturday night. I feel I want to talk to you about it. Can you walk with me? Can you please walk with me? This is very private. I don't want you to share with anyone. Only go to people whom you can trust. Don't go to anyone. Think of a person. Pray for that person. Pray with that person. And then share with that person. You first pray for them, then you pray with them, and then share. So that there will be absolute confidence that what you share will be in confidence. And ask them, hey, look, this is the story.
will you please walk with me? I want this, I want to get this right. It could be your brother that you have a problem with. It could be something at work. It could be your husband or wife. It could be one of your children. Whoever it is, we need help. Social support is scientifically shown to be the number one trauma reducer or trauma healer. Social support. In fact, this is why COVID was such a terrible disease, terrible plague, because it created social isolation. Social distancing was what COVID did to us. And that is why people suffered so much emotionally and psychologically, because it is shown that social support is so vital for survival. We wither away if we don't have social support. So what is good communication? It happens when you do things together. If you are not doing things together, you cannot communicate. Sometimes it is sitting together and eating something. Sometimes it is going for a walk. ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കാൻ പോയാൽ ഒന്നിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയോ അല്ലെ സൈക്കിളോ വല്ലതും പുറത്ത് കയറും, അല്ലെന്നിതിൽ അടുത്ത് പോകുന്ന ആൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മറ്റാൾക്ക് പോലും കേൾക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള ശബ്ദമാണ്. But go for a walk. Sit quietly. Communication happens when you are together. It happens even without words. Actually, communication is the transferring of ideas by osmosis. It goes from one to the other without nobody knowing it is happening. Third is needed not just when things are not right or about what is not right. So don't have to talk about what is wrong. You can also talk about what is right. And you can talk before things go wrong. You don't leave communication only to when things go wrong. You can also have communication when things are going well. Go for a walk. Sit together. Go to a restaurant, have a nice meal, or whatever you do these days in these communities. Have good communication. He is giving to each other information, affirmation, value, and respect. In other words, you're giving self-worth. I value you. You are very important to me. Yesterday, I talked about the Greek sculptor Pygmalion. You remember Pygmalion? And you said that Galatia, the statue that he created, and finally the woman he married was his imagination. He did not marry Galatia, the woman. He married his imagination. I think our relationships have got many problems. Last night I was telling Jibi, ഒരു 2 മണിയായപ്പം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി. ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. 2 മണിക്ക് എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. Any relationship has expectations. But when expectations becomes entitlements, we have problems. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷകൾ അവകാശമായിട്ട് മാറുമ്പം പ്രശ്നമുണ്ടാവും. Expectations are good, it is important, but we are not entitled. We are not even entitled for a good life. There is no promise that we will have an amazing life. So don't make our expectations our entitlements. If and when our expectations become our entitlement, we begin to condition the other person to perform to our entitlement. This is what Pygmalion is. Pygmalion is actually a psychological term. Though it is based on a Greek myth, it is actually a psychological terminology. It is a psychological condition, Pygmalion. If you want to truly understand what Pygmalion is, watch the little movie called My Fair Lady.
Or the book by Bernard Shaw was called Pygmalion, but they created a movie out of it called My Fair Lady. It is about expectations. So when expectations become entitlements, we begin to condition people. We start chiseling away, little bit here, little bit there, shaping the other person. We call it grooming. Grooming the other person, a very dangerous thing to do. We are supposed to be in the image of God, not. A wife is not supposed to be in the image of the husband, or the husband is not supposed to be in the image of the wife. Even children are not expected to be in the image of their parents. They are all in the image of God. That is how God created. So when grooming happens, we are heading for trouble because we are manipulating. And finally, it becomes exploitation. We then extract from people, exploitation. So expectations, when they become entitlements, exploitation will happen. It suddenly becomes selfish. This is what normally happens 1 o'clock, 1:30. I just wrote those things down and wanted to share that with you. Is giving to each other information, affirmation, value, and respect. It involves trivial and important matters, small things, unimportant things, and very important things is part of our communication. In good communication, there's always very serious things and very unimportant things. And in good communication, there should be a lot of good listening. In fact, some of the best communicators are the best listeners. Over the last 15 years, I have trained myself to listen to people because I am a speaker by nature. I'm a communicator, but a speaker. But 15, 20 years ago, I started listening to people. Now, I can listen to a person for 42, 45 minutes without opening my mouth. No problem. Because I have become non-anxious. I don't need to know. I don't need to ask. You have a story to tell me, please talk. I'm listening. Occasionally I will say, continue, I'm still listening. That's all I would say. And it's amazing how people talk when you are listening, when you're actively listening. Respect each other's individuality, needs, freedom, and personality. I want you to think of a person in your family you have difficulty respecting. I'm talking about a real person. പട്ടിയോ പൂച്ചയോ അല്ല, ഒരാൾ. ചിലർക്ക് ഞാൻ think of a person in your family you have difficulty respecting. What can you do to make your relationship better? Take a few minutes to think about a person. I hope you are not all thinking of me at the moment, but think of a person in your family you have difficulty respecting. What can you do to make your relationship better? Please don't go to this person and say, I have difficulty respecting you. You will get into big trouble, and then don't blame me for it. Okay? This is just for you. The other person doesn't need to know it, because they may think that you respect them enormously, and then you create a lot of confusion. So just stay with this, you and God. Only two people who need to know it, but work on it. It is a little homework for you to do. Okay? So please don't go and say, Achaya, എനിക്ക് അച്ചായനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അടിപിടി അന്നേരത്ത് നടക്കും. ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. I have had examples of people who have done it the wrong way.
ഒരിക്കൽ ഒരു യോഗത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, തന്നെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഉപദേശി അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായി. കാര്യം എൻ്റെ ഫാദറിൻലോയെ ഐ ഹേറ്റ് ഹിം. സോ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പച്ചാ ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. സോ എടി അഹങ്കാരി, നീ ആരാടി എന്നോട് ക്ഷമിക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചൊരു പിന്നത്തെ ഒരു കളിയാണ് പിന്നെ നടന്നത്. സോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, സോ ഐ ആം നോട്ട് ആസ്കിങ് യു ടു മേക്ക് തിങ്സ് വേഴ്സ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ബട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Be prepared to compromise. That's the third thing I want to say. Be prepared to compromise. Compromise is not giving up. It is giving up for a reason, for something better. ഞാൻ 10 രൂപ ചിലവാക്കാൻ വളരെ തയ്യാറാണ്, 15 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് വരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? That is what compromise is in this case, because you are compromising with someone whom you love. The relationship is more important than the compromise that you make. I learned it the hard way, as I told you yesterday. 14 years ago, 13 years ago, we had a lot of financial problems after being missionaries, living in CMC for 10 years. We go back to Australia with no income. For the next 5 years, we were in big financial problem. 3 children going to private schools. Everything we get is gone. We don't even know how it goes. And I remember having arguments after arguments after arguments. ഒരു മാസത്തിന് 25-ാം തീയതി വരുമ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലൊന്നും മേടിക്കുകയില്ല. കാര്യം പൈസ ഇല്ല, മേടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. പാലും ബ്രെഡും അങ്ങനെയുള്ള എസെൻഷ്യൽസ് മാത്രം. Yet we are not poor people. But it became a problem within us, and we did not know, and we did not seek help. As a result, we only found out that we had a problem much later. And as I told you last night, ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആർക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു പള്ളിയിൽ പോകാത്ത അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞത്, യു ആർ ടു ഗുഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലെറ്റ് യു wreck your marriage. He took it on himself. He would come home, have a meal with us and talk to us. I will go to his house. And he used to come to even the church where I went, though he did not believe in God, just so that he can care for us. We all need a friend. Everyone deserves a caring friend. And believe me, sometimes the people who are going to help us are not the people we think. There are plenty of people out there who can help us. Be prepared to compromise. Stand your ground without hurting the person you love. That is what compromise is. Stand your ground without hurting the person you love. State your reasons without putting down the person you love. You don't have to call them names or you say this and that, but state your case. Try not to accuse as much as possible. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങുന്നത്, പക്ഷേ അവസാനിക്കുന്നത് വലിയ കലാപത്തിലാണ്. Most times, if you don't have a good relationship, you need a mediator. If you really want to help. Otherwise, രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ അങ്ങ് അക്യൂസേഷനാണ്, പിന്നെ ഫൈറ്റാണ്, പിന്നെ കോളിംഗ് നെയിംസ്. Then it gets very bad. Don't nitpick. Focus on matters that matter. What is the important thing? എൻ്റെ മാരേജ് ലൈഫ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തത് ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സേയിങ് ആണ്. ഈ മനുഷ്യന് എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു. ബട്ട് ഐ വൺ ഡേ as if God was speaking to me saying, സണ്ണി മകനെ എലിയത്തോപ്പ് ചില്ലം ചുടരുത്. കേട്ടുണ്ടോ എലിയത്തോപ്പ് ചില്ലം ചുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ പടത്തിൽ കേട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ. ഐ സെഡ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു wreck my illam because I don't like rats.
It was the rats that were causing the problem, not my house. Don't destroy your house because you don't like the rats. Rats are not important. It is the illam that is important to you. It is your family that needs to be preserved. Don't destroy it because you don't like something that is external to you. Don't nitpick. Focus on the matters that matter. ഇപ്പോഴും ഞാനതെപ്പറ്റി പറയും. When I have a problem, I say to myself, Sunny, don't destroy your home because you don't like the rats. എലിയെ തോപ്പിച്ച് ഇല്ലം ചുടരുത്. It is not worth it. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും പണ്ടറിഞ്ഞ പോലെ എലിയെ വിഴുങ്ങിയവരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഇത്രയും കൂടിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങളങ്ങ് ഗ്രാവിറ്റിയിലോട്ടങ്ങ് താണു പോയതാണോ? അല്ല, ഞാൻ am I making some sense? Give me some feedback. ഇത് മൗത്ത് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പറയും യു ലുക്ക് ലൈക്ക് സ്റ്റൺഡ് മലറ്റ്സ്. മലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. അതിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ യു ലുക്ക്. അച്ഛൻ ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ. താങ്ക് യു, അത് മതി. Even if you did not get it right this time, leave the problem in such a way that you can work on it. You can come back to it with positive feelings. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിട്ടില്ലായിരിക്കും, സാരമില്ല. ബട്ട് ലീവ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ. ഡോണ്ട് ക്ലോസ് ദ ഡോർ. ഡോണ്ട് സ്ലാം ദ ഡോർ. Walk away with the feeling that I can come back. I can approach the situation. We can negotiate. When I teach conflict management to executives, I talk about using I messages. I messages are very simple. Instead of saying, you do this, we say, when this happens. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എടുക്കലൊരിക്കലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പുള്ളിക്കാരൻ നിൻ്റെ സൈക്കോളജി അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണ്ട എന്നോട് പറഞ്ഞു. That is okay. We can always try again. When this happens, I feel. This is how I feel. When I hear this, when this is not done, when that is not done, not when you don't do it. See, when you don't is accusation. We don't know. So when this happens, when you come late, that is even accusation. When things are not done, that is how a manager would speak to a subordinate. When things are not done, when customers are waiting in line, when checks are not cleared, this is how I feel. And this is how I would like it to be done. So when it happens, I feel undermined. I feel I'm not a good leader. I feel I am abused. I may be right, I may be wrong. But that is how I feel. I would like. Then you state your option. This is how I like it. I like things to be different. I like to go to sleep at 10 o'clock, not at 12 o'clock, whatever it is. I'm not asking you to do it, but I like to. So you state your case. Some other factors, adaptability and flexibility. We talked in the other church about resilience. Resilience is the ability to bend without breaking. In fact, today we are not a resilient community. We have had things so easy, we don't need to be resilient. പട്ടിണി എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്ലുപ്പാറ ഒരു ചക്ക വെട്ടിയിട്ടാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയലോക്കത്തെ ഒരു 4 സ്ത്രീകളെങ്കിലും വരും സഹായിക്കാൻ. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് ചക്ക വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യനും വേണ്ട, പട്ടിക്കും വേണ്ട, പൂച്ചയ്ക്കും വേണ്ട. There is no resilience in our community. We don't know how to handle problems. We give up very easily. Resilience is the ability to bend, but not break. And resilience is also the ability to regain balance when the pressure is gone. We don't stay bent, we regain balance. Resilience is not hardiness. Resilience is flexibility.
A Christian community should be a resilient community. Christians' homes should be resilient. We should be able to handle a lot of pressure. And that is what Christianity is all about. Adaptability and flexibility. Sensitivity to the needs and feelings of others. Preparedness and ability to work through problems. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പള്ളിയിലെ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെ അച്ഛനുണ്ട്, അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാനിവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചു വന്ന് ഇതേപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് ഹിംബുക്ക് എടുത്ത് ഒറ്റ എഡിയാണ്. നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ. അച്ഛൻ ഞാൻ ചേനല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ, തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ, ഞാൻ പറയായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞാനപ്പോൾ പ്രസംഗം നിർത്തിയിട്ട് സ്ഥലനേരം നോക്കിയൊന്ന് കണ്ടിത്. അത് ഞാൻ കണ്ട അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അടുത്ത് ഒറ്റ എട്ടിയാകും. അവിടെ ഇരുന്ന ഹിംബുക്ക് എടുത്ത് ഒറ്റ എട്ടിയാണ്. സോ ഐ വാസ് വണ്ടറിങ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്. അത് ഞാൻ നോക്കി. Common grounds. Look for common grounds. There are always something. Out of the 10 things, there is always 2 things you agree on. Look at that. ഞങ്ങൾ ഈ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയും, ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഇഫ് യു ഹാവ് 5 items on the agenda, don't start with the things you disagree. Think of the one thing that you are all going to agree. Start that first. Get that done. You will have some goodwill. Then talk about the difficult ones. Leave the most difficult one to the end. സാധാരണ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യം എടുക്കും, എല്ലാവരും അടിപിടി ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവസാനം നടക്കത്തില്ല. സോ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട്. I don't know if I made much sense to all that, but I want to talk about 4 attributes. These are very simple, 4 attributes that make up a healthy relationship. 4 things. The first attribute is love. In a relationship, any relationship, there is not love, not much is going to happen. The second is trust. We need to have trust. Without trust, there is no relationship. In fact, if you study the Good Samaritan story, it is not about helping an unfortunate man, it is about trust. കാര്യം പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഉപമ കർത്താവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുത്തനെ സഹായിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്? ആ ഉപമയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്താണെന്നറിയോ? ആര് തമ്മിലുള്ള സംസാരിക്കുന്നത്? ഇൻകീപ്പർ ആൻഡ് ദി സമാരിറ്റൻ, അവരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോറി അബൌട്ട് മൈ കോഫ്. Innkeeper and the Samaritan is talking. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഈ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഉപമയാണ്. ഹൂ ഈസ് മൈ നെയ്ബർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറയുന്നത് വഴിക്കിടക്കുന്ന ആളിനെ സഹായിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല ഈ ഉപമ. ഉപമയിൽ പറയുന്നത് ഹൂ ഈസ് മൈ നെയ്ബർ എന്നുള്ള അവസാനത്തെ കോൺവെർസേഷനിൽ ഈ ശമരിയക്കാരൻ പറയുന്നു, ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചിട്ടാണ്. പോകാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഐ ആം ഗിവിങ് യു സം മണി, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഐ ഓ യു. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ 2 പേര് താമസിച്ചു, ഇവിടുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഇത്ര രൂപയേ ആകത്തുള്ളൂ, പക്ഷെ ഞാൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലാണ് തരുന്നത്. ഐ വാണ്ട് യു ടു സ്പെൻഡ് മോർ ഇഫ് നെസസറി. ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാൻ. And when I come back, I will reimburse you. I will return your expense to you. I will settle the bill. One word. Let us trust each other. ഞാൻ ഇയാൾ ചിലവാക്കിയാൽ കൂടുതൽ തരുന്നു. ഞാനിവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറക്കിയേച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാൾ പറയുമോ, ആ മനുഷ്യന് ഞാൻ മരുന്ന് മേടിച്ച് അത് മേടിച്ച് ഇത് മേടിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതാ, ഇതാണ് ബില്ലെന്നും പറഞ്ഞൊരു ലോങ് ബിൽ. യു ക്യാൻ ഗിവ് മീ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ടു പേ 10,000 rupees. I don't know. You can cheat me, but okay, you cheat me if you want to, but I'm going to trust you. Now, I want you to trust me. കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, but trust me, I will come back. A community cannot be built without trust. That is what Jesus was saying in the Good Samaritan story.
It is not about picking up people from the street. It is about how can you become a trusting community. അങ്ങനൊരു ട്രസ്റ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ തീവ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കല്ലുപ്പാറ ഞങ്ങൾക്കൊരു കള്ളനുണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല കള്ളന്മാരില്ല അവിടെ. കാടമ്പാസു ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ കള്ളനാണ്. ഞങ്ങളുടെ കല്ലുപ്പാറ അടുത്തുള്ള ഇണ്ടന്തിരത്തിലെ ഒരു കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ കള്ളനാണ്, അല്ലാതെ മോശം കള്ളനൊന്നുമല്ല. ഹീ ഈസ് എ ജെന്റിൽമാൻ തീഫ്. ഒരു 3 മണിയാവും വന്ന് പറയും, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ചെമ്പ് ഇരുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് പരത്തേക്കകത്ത് വെച്ചേക്കണം, അല്ലെ രാത്രി വന്ന് കള്ളൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത്. അത് വെളിയിലിട്ടാൽ രാത്രി വന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. സോ ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ തീഫ്. ഐ റിമെമ്പർ വൺസ് മൈ ഫാദർ കോട്ട് ഹിം. അയാളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകെ, എനിക്കൊരു 5-6 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അയാളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകെ കെട്ടി അവിടെ കരിമ്പാട്ടുന്ന ചക്കിൻ്റെ അവിടെ കരിമ്പിൻ്റെ കൊന്നലിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കിടക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്കാർക്കും? ഞാൻ പറയുന്ന അതറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ഈ കരിമ്പാട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഈ കരിമ്പ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചെടുത്ത് കാളവട്ടം നടന്ന്, നിങ്ങൾ പോയി കടയിൽ പോയി പഞ്ചസാര മേടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ കരിമ്പാട്ടുന്നത്. ഈ കൊന്നലിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ ആടിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തു, വാഴക്കൊല എന്തിയെ, തേങ്ങ ഇവിടെ വിറ്റത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. കാടമ്പാസൂന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇതെത്ര നാൾ കേട്ടത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പച്ചന് മനോരമ താഴെ ഈ ടി സി ചെയർ എന്ന് എഴുന്നേറ്റ്, ടി സി ചെയർ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കാല് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ടി സി ചെയർ എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കരിമ്പാടുന്നിടത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മാത്തുക്കുട്ടി, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരാ മാത്തുക്കുട്ടി, അയാളെ അഴിച്ചുവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളിപ്പം ഇയാളെ പിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഇത് ആടിനെയും കൊണ്ടുപോയി ഇത് കൊണ്ടുപോയി അത് കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഉടനെ പറഞ്ഞ്, ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത്, അവനൊരു കള്ളനായിരിക്കും, പക്ഷേ അവൻ നമ്മളെ കള്ളനാണ്. അവനെ തിരുവല്ലായിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലീസിൻ്റെ കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാര്യം പോലീസ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പച്ചൻ എഴുതിയത്. അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. തിരുവല്ലായിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലീസിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവനെ കൊടുക്കാനോ, ഇവൻ കള്ളനായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ കള്ളനാവൻ. We have to deal with him. See, this is very important to understand. That is how God looks at Sonny Philip. He may be a disobedient child, but he is still my child. And I have to deal with him. That is how God sees me. Trust must be there. We cannot build a community without trust. So the first ingredient is love. Second, trust. Third is commitment. We have to be committed. Without commitment, we cannot achieve anything. In fact, again, if the world lacks one thing, it is lack of commitment. There is not enough commitment in anything. Commitment is an absolute key to relationships. And finally, hope. We must hope against hope. പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം വളരെ കഷ്ടകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ്. സോ 4 things: love, trust, commitment and hope. I want you to take a moment and think about whether it is possible to apply these 4 virtues in the relationship that we've been thinking about so far. How do I apply trust? Can I trust this person? How do I trust this person? What is the level of love? Especially if I'm rejected, how do I love a person who rejects me, who cannot accept my love? Or a person whom I am having difficulty trusting or loving, how do I do it? Third, how do I go about with commitment? And finally, we need to pray, God, give me hope. I want to share a couple of things. Actually, there are 4 things. Defeated life. One of the characteristics of defeated life is shame. It is filled with shame. Shame is not from God. It is from the devil. God doesn't expect us to live in shame. God doesn't expect us to live with guilt.
If we feel guilt, I'm not saying we should not feel shame or guilt, but that is, living in it is not God's plan for us. When we have no integrity, we feel shame. When our conscience condemns us, we have shame. Faulty thinking and beliefs give us shame. Second, fear of failure, fear of losing face, of uncertain future, what will happen to me. These are all things that create tension. Fear. So first is shame, second is fear. If your relationships are filled with shame and fear, well, we need to rethink about this relationship. Third sign of defeated life is selfishness. Yesterday we talked a little bit about selfishness. What is selfishness? Selfishness is getting what you want at the expense of another person. It's always the other person who is paying for what I am getting. That's what selfishness. It is not contributing. Selfishness creates unfaithfulness, and unfaithfulness feeds on selfishness. It's a mutual coexistence, codependency. Selfishness and unfaithfulness. A sign of defeated life is feeling invincibility. What do we mean? I am above temptation. This happens to even some of the best people in the world. I can take care of myself. No, you can't take care of yourself. You need a community of supporting people around you. I am very fortunate that I have 3 men in my life who pour into my life. They literally pour into my life. One of them I keep in touch on a regular basis. Almost every 2-3 days we communicate. A wonderful man of God who asks me questions, I ask him questions, we share with each other. Then there is another person who is a colleague of mine elsewhere in Australia who keeps an eye on me. He is the man who brings me back when I go wrong. He will come home and say, Sonny, what you said there was not a good idea. How would you feel if somebody told you that, sort of thing? That man speaks into my life. He is the one who corrects me. Then I have a very senior person whom I respect, who meets with me once every 3-4 months. When I get back, I'm going back to Melbourne, Australia on Thursday, this Thursday. Next week he will call me and say, how was your trip? When are we going to meet? We will meet in a restaurant, a tea shop or wherever, and we talk for 1.5 hours, 2 hours. He will ask me very serious questions. So what happened there? How did you go here? Were you alone? Who was with you? Very serious questions. Who did you talk to? You may think, why silly? You are an old man, can't you look after? Yes, I know, I can look after, but I also know I can't look after. I am not above temptation. Don't put yourself above temptation. So if you do, you will be in trouble. It doesn't matter what that temptation is. I will not be affected by social conditioning and work environment. No, you will be affected. If you are in a toxic relationship, you will be affected by it. If you are in a toxic workplace, you will be affected by it. There is contamination in toxic places. Some of us work in toxic places. You will be affected. You need help. Don't think that you will not be affected. If you are in a relationship that is toxic, it is going to affect you. That is what toxicity is. And some relationships are toxic. Some relationship between parents and children are toxic. I have no need to take seriously the appearance of evil. This is one of the biggest failures of Christian workers. Christian ministers, Christian leaders, how many have fallen on a weekly basis in many countries, not just in one country, because they think, it doesn't bother me, it won't affect me.
And finally, the whole idea, God will protect me. God, of course, protects. But God also gives us responsibilities. And that is the truth. I love the way Joseph responded to Potiphar's wife when she forced him to have a relationship with her. The way he responds is beautiful. He says, my master has given control over everything in this house except you, because you are his wife. It's beautiful. My master has given control over everything in this household except you. ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദാമും അവ്വായും അങ്ങനൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെന്ന് വരികയില്ല. എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു. ഈ ഗാർഡനിലുള്ള, ഈ തോട്ടത്തിലുള്ള ഏത് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ആ ഒരു മരം മാത്രമേ ദൈവം ഞങ്ങളോട് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. See, this is a very interesting, this is a repetition of the Garden of Eden that we see in Egypt with Joseph. He says, my master has given me permission to use anything. If I want a woman, I can have many women. There are plenty of women in this household. Nobody is saying, but you are out of bounds. Why? Because you are his wife. This is very important to understand. Something is out of bounds. You are only as good as the people who are with you, the people you trust. David, he would not have failed if Joab, his best friend, had protected him. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഇൻ്റർനാഷണലുമായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വീഴുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, the second IC, second in charge, is not responsible. ദാവീദ് ജോവാബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നുപോലെ ആ മനുഷ്യനെ കൊന്നേച്ചാടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പം ജോവാബ് ചോദിക്കണമായിരുന്നു, ദാവീദേ, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരാ, നിനക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഡു യു need this woman? You have 500 or 600. If you want me to, there will be another one who is prepared to come and stay with you in your palace. But why do you need this man's wife? But Joab did not have the courage or the audacity to ask his best friend and the king that question. If you have poor friends, believe me, you have set yourself up for failure. You need to have good people who speak into your life and say, Sonny, do you need this man? Is that what you want? If you are going to choose that, don't expect me to be your friend. That is the sort of friendships you need. Feeling of invincibility will get us into trouble every time. 1 Corinthians chapter 13, this is our last bit of exercise for tonight. And I want you to do it yourself. Love is patient. I want you to write down, if you have a piece of paper, otherwise at least think seriously. Am I patient in my relationships? Why am I patient if I am? Why am I not patient if I am not? Would you do that? I will give you 45 seconds to a minute to do that, because I want to go to the next one. So if you have a piece of paper and a pen, take it out and answer these questions. Love is patient. Am I patient in my relationships? Or thinking of a particular relationship, am I patient? Why am I patient? Why am I not patient? I want to move to the next one. Love is kind. Am I kind? Why am I kind? And why am I not kind? Love is kind.
We will do a few more, and then I would like you to go home and take your Bible, 1 Corinthians chapter 13, go through each of those sayings of Paul and answer them like this. The next one is, love is not envious. Am I envious in this relationship, the particular relationship we are thinking about, whoever it is? Why am I envious? Why am I not envious? What is the motivation for this? Love is not boastful. Do I boast in my relationship with this person? Why do I boast? What makes me boastful? And why am I not boastful if I'm not? Love is not proud. Am I proud? Why am I proud? And why am I not proud? This is normally an activity we do over a whole morning, about 3-4 hours, with spouses, husband and wife, and they go away and do this exercise together and come back. So I hope you take your time. If you're serious about relationships, so you can do the rest of it. Love is not rude. Love is not self-seeking. It is not easily angered. It doesn't keep a record of wrongdoing. Oh, that is a very difficult one, isn't it? How often we say, oh, അവിടെ പോയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ ചെയ്ത് ഓർക്കുക, എത്ര വർഷമായി, 22 വർഷം മുമ്പിലത്തെ കാര്യമായി പറയുന്നത്. Somehow, by the way, scientifically, they have said that we remember bad things better than good things. This is science. Research shows that human beings are better at remembering negative things than positive things. And they say it could be because of the evolutionary procedure. When our great forefathers were hunter-gatherers, they needed to remember bad things, what is danger, so they can protect themselves. So this is part of our genes, to remember negative things. It's automatic. Love hopes and love perseveres. And finally, love never fails, says Apostle Paul. Now, love never fails. That's one thing that does not fail. It's a fail-proof thing. If there is one, it is love, he says. I'm reading a little devotional book by Mother Teresa at the moment at my home in Kallupara. I read a little bit every day. It is on prayer. But Mother says that the biggest poverty in the world is lack of love. That is the biggest poverty. It is not food, it is not wealth, it is none of that. It is actually lack of love is the biggest poverty. Love never fails. GB, and I would like to say a very big thank you to all of you for giving us this opportunity to come and spend a few hours with you. We have basically given you a small taste of what can be. We are agents of healing in our communities. We are hurt people. We have a choice. Hurt people can hurt others, or hurt people can heal others. Keep that in mind. I think God wants us to be healers in our communities. We don't want to go into an infinity cycle of hurt people hurting, victims victimizing, victims victimizing. We want to break out of this cycle. In our training, we talk about how to break out of this cycle.
and how to get back into the community of hurt and pain without being afraid. And that is what this training is all about. It is empowering the local church to make Christ known by caring. That is what we do. There are many ways to proclaim Christ, but we believe that God has given us the vision of making Christ known in our communities by caring. We are not talking about a person going to Africa or Thailand or anything like that. We are talking about how can I be a witness for Jesus Christ in my community, starting in my home, my neighborhood. So one of the first exercises we do in our training is spheres of influence. What are my spheres of influence? So we draw circles in our sphere of influence. Your workplace, your worship place, your recreation place, your home, your neighborhood. These are all spheres of influence. One good thing about the sphere of influence is there is already trust and acceptance. You don't need to create that. And that is a good thing, because there is already trust. People trust a trusting person. The second thing that we talk about is windows of opportunities. Today, the biggest and the widest window of opportunity that we have to be a Christian witness is emotional trauma. Emotional trauma is the biggest. Last Friday night, I had dinner with one of the Deputy Inspector Generals of Kerala here in Kochi. അങ്ങേരെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ളൊരു ഹിന്ദുവാണ്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. He said he has 24 police stations under his control. He is one of these floating DIGs. And he was saying that 50 people commit suicide in Kerala every day. Every day, 50 people commit suicide. I'm sometimes wondering if they have neighbors, if they have friends, if they have a church, if they have workmates. I don't know. But 50 people commit suicide every day in Kerala. In fact, India has the highest rate of depression in the whole world, according to WHO. I showed some statistics in the other, again, which church is this one? Kakkanad. Okay. Palarivatam, I showed some statistics on the screen because we were doing an advanced, different training there, not this one. This is a family thing that was on other one. I showed some statistics. India has one of the highest suicide rates in the world too. So emotional trauma is our biggest window of opportunity. Once upon a time, the church responded to needs like education. Can you imagine education in the world without the Christian church? There won't be an education. The church responded. Can you imagine health service without the Christian church? Anywhere in the world? There won't be. Can you imagine social services? Church has always responded to needs. Today, the biggest challenge the Christian church faces is emotional trauma. It is not education, it is not health, it is not social service, it is emotional trauma, it is mental health. And yet, we are not responding to it. And this is why we feel burdened that the community needs to know, and the best way to do is to prepare friends to care for friends. Our training program is purely focused on ordinary people caring for ordinary people, not specialists caring. We need specialists, don't get me wrong, we need very good specialists, but caring starts with friends. It starts at home, friends caring for friends. And God has given you an opportunity. You have the means, you have the education, you have the provision. The Kerala Thoma community is one of the elite communities in the world. You may be surprised. One of the most educated, one of the most wealthy, one of the most sophisticated, homogeneous communities in the world. And God has put you in this place, put me in this place for a reason. And that reason is that we will be caring for people, we will be witnesses for Christ in our communities. It is a unique position to be in. We are a very privileged community, the Syrian Christians of Kerala, especially the Thoma Syrian Christians of Kerala. We are a very privileged people. Don't spoil this opportunity.
Some time ago, I heard the story of one of the great violinists in the world, Fritz Kressler. He died in 1974, if I remember correctly, but he was considered to have been, in his day, the most preeminent violinist. There's a story about Fritz Kressler. When he was a young, budding violinist, he went to New York to do a performance. And while he was there, he heard that there is a unique violin, a Stradivarius. Stradivarius was an Italian violin maker. Stradivarius violins are so expensive. Recently, someone lost a Stradivarius. It was worth $15 million. In fact, Stradivariuses, because the man died, they are no more, nobody is making them anymore. He died a long time ago. So there is a limited number. They are owned by collectors, and then they loan it to prominent musicians on loan. The musicians don't own it. So Fritz Kressler wanted to buy a Stradivarius. He heard there was one available. He went to the shop, music shop, and talked to the owner and said, I have heard that you have a Stradivarius in stock. I would like to buy it. The man brought it out. He played it because Fritz was an eminent musician. He played it for a while and he asked him how much. And when the man told him how much it was, he just nearly died because he just didn't have that sort of money. He said, would you hold it? I want to speak to some of my benefactors. There are people who will support me, who will give me money. And I'll go and collect money and come back. But the music shop manager said, but I can't hold it. Whoever comes next with the money will get it. The story goes, and it is a true story, that a month later he comes back with the right amount of money, or he had the resources. He says, I've got the money, have you got the violin? And the man said, sorry, it's gone. Who bought it? A collector has bought it, because these things don't come into the market every day. So there is a man who bought it. So Fritz Kressler says, can you give me his contact details? I want to negotiate with him. So he rings him up and finally goes to his house. To cut the story short, he knocks at the door and he says, sir, I have heard that you have a Stradivarius. Can I buy it? He says, no, it's not for sale. I'm a collector. I buy, I don't sell. And this is not for sale. Kressler was extremely disappointed. Again, as the story goes, he said, in that case, may I play it? Just to enjoy. He says, come in. So he went in. He opened the cabinet, took the violin, gave it to Kressler, and he sat there and played. The narration says that when Kressler played, there was not a sound to be heard in the neighborhood except the sound of a skillful violinist playing a Stradivarius. No birds sang. Children stopped playing. There was only one sound to be heard. He played as long as he could. When he finished, he took the violin and the bow and gave it back to the man and said, sir, one last time, will you sell it to me? Please. And the man said, sorry, this violin is not for sale, but you can have it. It is yours. I want to give it to you as a gift. Because this violin does not belong in this cupboard. It belongs in your hand. Because you make something out of it that nobody else can. Take it. Tonight, I would like to share with you this thought. You don't belong in a cupboard as a showpiece. You belong in the hands of your maker, your creator. Only God can play you like nobody else can. When you allow God to use you, you will make music of the kind that the world has not seen. But you must say to him, here I am. This is all there is. I'm willing. This violin is not for sale, but it is yours. God has created us for a purpose. And that purpose is to be a witness for him. It is my prayer and wish, and I'm sure GB will agree with me, that this community will be a community that is not afraid, a community that trusts.
and a community that cares. God bless you, and thank you again very much for the opportunity. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നമുക്ക് അനുഗ്രഹകരമായ ധ്യാനചിന്തകൾ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായല്ലോ. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനിടയാകട്ടെ. ദൈവസ്നേഹമാണ് നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തിലാണല്ലോ നമ്മെ എല്ലാവരെയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നതും. ആ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നമ്മൾ കേട്ട സന്ദേശം, അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് നിർവഹിക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 minutes അതിനുവേണ്ടി നമുക്കെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സമയത്തൊരു ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടാനിടയായി. ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സണ്ണി ഫിലിപ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു സന്ദേശമാണ്, ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു കോംപ്രമൈസ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ യങ് ഫാമിലി അവരിരുവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയം. എന്നോട് ഒരിക്കൽ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, വൈ ഷുഡ് ഐ സാക്രിഫൈസ്, ലെറ്റ് ഹിം. അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ഹസ്ബൻഡും പറഞ്ഞത്, വൈ ഷുഡ് ഐ. അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പോകാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേങ്കിൽ അവസാനം ഈ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. സാക്രിഫൈസിന്, എൻ്റെ വിചാരം കോംപ്രമൈസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിനോണിം സാക്രിഫൈസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുവരും സന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം അവർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാതെ പിരിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം. എന്താണ് നമ്മെ ഈ ലോകത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണെന്ന്, ചിന്തയാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുകയാണ്. മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓർക്കുന്നു. ഏകദേശം 70 വയസ്സ് പ്രായം കാണുമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ഞാനൊരു പരാജിതനായ മനുഷ്യനാണ്. ഡിഫീറ്റഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാനൊരു പരാജിതനായ മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഏകമകനാണ്, 2 പെൺകുട്ടികൾ, കുടുംബസ്ഥനാണ്. ഒരാൾ ന്യൂയോർക്കിലും ഒരാൾ ഗൾഫിലും. ഞാൻ പരാജിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം, എൻ്റെ വിചാരം, ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണിത്. ഈ ഡിഫീറ്റഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോയതാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ വേർഡ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ, വിജയത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഈ റിട്രീറ്റ് മൂലം ആഗ്രഹിച്ചതും അതുതന്നെയാണ്. ഫാമിലി എൻറിച്ചിങ് റിട്രീറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത്.
കുടുംബജീവിതത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ആലോചനകളാണ് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത്. എൻ്റെ വിചാരം ഇവിടെ 2 ദിവസം ഷെയർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അനേക ചിന്തകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്നാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുവാനും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മയും സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിപ്പാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം കൂടിയുണ്ട്. ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാം. ആ സമയത്ത് ഓഫിട്രി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട GB തോമസ് കുരുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഖിലേഷ് അച്ഛൻ ആശീർവാദം നൽകും. പ്രിയപ്പെട്ട ജിബിയോടുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. 2 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സണ്ണി ഫിലിപ്പ് സാറിനോടൊപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇരവിപേരൂർ, നാളെ ഇരവിപേരൂർ പള്ളിയിലാണ് ശുശ്രൂഷ, അവിടേക്ക് പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഉള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നാളത്തെ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ സണ്ണി ഫിലിപ്പ് സാറാണ് മെസ്സേജ് നൽകുന്നത്. നാളെ വേൾഡ് സൺഡേ സ്കൂൾ ഡേ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അധ്യാപകർ നാളത്തെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗായകസേന. ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. ആശ തന്നോടെന്നുവെന്ന് വർദ്ധിച്ചിടുന്നേ, ആശു തന്റെ കൂടെ വാഴാൻ കാക്ഷിച്ചിടുന്നേ, ആശു തന്റെ കൂടെ വാഴാൻ കാക്ഷിച്ചിടുന്നേ. പോക്കി എന്റെ പാപമെല്ലാം തന്റെ യാഗത്താൽ, നീക്കി എന്റെ ശാപമെല്ലാം താൻ വഹിച്ചതാൽ. ഓർക്കും തോറും സ്നേഹമെന്ന് വർദ്ധിച്ചിരുന്നേ, പാർക്കുന്നേ തൻ കൂടെ വാഴാൻ എന്നു സാധ്യമോ, പാർക്കുന്നേ തൻ കൂടെ വാഴാൻ എന്നു സാധ്യമോ. ശേഷമോരും നാട്ടിലെന്നെ വാസമാക്കുവാൻ, ശോഭയേറും വീടെനിക്കൊരുക്കിടുന്നവൻ. കൈകളാക്കി കാത്ത നിത്യ പാർപ്പിടം തന്നിൽ, വാണിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ, വാണിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ. എന്നു തീരും എന്റെ കഷ്ടമിന്നി മണ്ണിലേ, അന്നു മാറും എന്റെ ദുഃഖം നിശ്ചയം തന്നെ. അന്നു തന്റെ ശുദ്ധയൊത്തു പാടിയാകുമേ, എന്നെനിക്ക് സാധ്യമോ മകൾ സമ്മേളനം, എന്നെനിക്ക് സാധ്യമോ മകൾ സമ്മേളനം. യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. ആശ തന്നോടെന്നുമെന്നിൽ വർദ്ധിച്ചിടുന്നേ, ആശു തന്റെ കൂടെ വാഴാൻ കാക്ഷിച്ചിടുന്നേ, ആശു തന്റെ കൂടെ വാഴാൻ കാക്ഷിച്ചിടുന്നേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവമേ, നിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഈ 2 ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് കർത്താവെ ശാന്തമായി ഇരിക്കുവാനും കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ, ചിന്തിക്കുവാൻ, വിലയിരുത്തുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ തന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. കടന്നു വന്ന ഓരോ നിൻ്റെ മക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവരിലൂടെ ഇടവകയിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ, ഓരോ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരിലേക്കും കർത്താവെ ഈ ഒരു കരുതലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വ്യാപിക്കുവാൻ
നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വരാത്തവരുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലുള്ളവരുണ്ട്, സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുള്ള കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എന്നാൽ കരുതലുള്ള ഒരു സഭ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നൽകുമാറാകണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവെ, ആ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 2 ദിവസം ശുശ്രൂഷ സണ്ണിച്ചാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടപ്പ ശുശ്രൂഷകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ, കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഇടവകയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഇടവകയിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. നാളത്തെ ആരാധനയിലും നിന്റെ കൃപ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തോടെ നീ നടത്തണമേ. എൻ്റെ കൃപ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നിരന്തര സംസർഗം പ്രിയരെ നാം എല്ലാവരുടെയും മേലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുമേലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുമേലും കുടുംബജീവിതങ്ങളുമേലും ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വചനങ്ങളിന്മേലും നമ്മുടെ മടക്കി യാത്രമേലും നാളത്തെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളുമേലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഡോക്ടർ സണ്ണി ഫിലിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഫുട് പ്രിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകം അവിടെ കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നത്രേ. താങ്ക് യു.